Right. So at analytical geometry, you guys will remember from last year, we basically have three things that we work with the whole time. Okay? Daar's net drie goedjies wat ons heeltyd gebruik. En dit is afstand or distance, middelpunt, your midpoint, and then gradient. Nee, dit was daai drie goedjies wat jy die hele tyd gebruik het. So analyties is eintlik, it's a chapter that you can score with. Nee? Right. Now, on the right hand side, you will see that I gave you a sketch. Now, don't stress too much about that. I'm just giving you 3 points, R, B, and C. Nee? And because I can't talk about just X the whole time. Nee, want ek wil nou vir jou die formule gaan gee van afstand en middelpunt en gradient. Maar ek kan nie heeltyd net van X praat nie, want daar's verskillende X'e mos. Die X van punt A en die X van punt B en die X van punt C. Do you guys get what I'm saying? Right. That is not on the notes on the board, but just to quickly refresh, A, B, and C are all on the same line. Nee? Wat noem ons hulle dan nou weer? Hulle dieselfde gradient. So dan noem ons hulle. Begin met 'n K. English is C. Huh? Collinear. Collinear. Onthou julle dit? Huh? Okay. So wanneer jy punte het, when we have lines, and if you forgot this, maybe write it down. Wanneer jy punte het wat op dieselfde lyn lê. Met ander woorde, hulle gaan dieselfde gradient hê. If you look at this line here, the gradient will be the same, doesn't matter where I am on that line. Nee. So whether I am at point A or point B or point C, I'll still have the same gradient. Stem julle saam? Okay, so when they have the same gradient, dan noem ek hulle collinear, want hulle lê op dieselfde lyn. Okay, you guys good? Goed, so dis iets wat jy moet weet van verlede jaar, so ek het net nou toe ek het sien toe onthou ek, miskien het ek gou deurhardloop. Okay, right, so let's run through the formulas of those three things that we've got to know for this chapter. So when I work with distance, ek gaan nou gou die afstand kry tussen punt A en punt C, nee? Okay, now that would be AC represents a distance equal to and always square root of. En dan gaan ek kry, x-waardes kwadraat plus y-waardes kwadraat. Now, inside those brackets, I get the difference between the x values and the difference between the c values. So, ek gaan sê die x van A minus die x van C. And now in my second bracket, I get the difference between the y values. So I need the y value of, en nou moet jou volgorde dieselfde wees as wat jy in die eerste hakkie gedoen het, nee? So y value of A minus y value of B. Ag, C. Sorry, ons werk mos met C en nie B nie. You guys good? Kan julle nog onthou hierdie? Lei dit klokkies. Ouens, en dan, if we do this and you get the formula wrong, you get 0. Hulle skryf jou WF vir wrong formula en geef jou direk 0. Jy kry nie eers 'n punt vir instel nie. Hulle kyk nie verder nie. Okay. So formulas are very important. Ek moet jou nou al so merk, né? Kan ek skip? Ja. Steek gaan op die skryf nou? Nee man. Okay, right. Let's say, and I'm using that same sketch met A, B and C. Determine the midpoint B between A and C. So ek sê vir jou B is die middelpunt
tussen A en C. Okay, now, you could have done it all in once, like do it in one big bracket, nee? But when I want midpoint, I want the x value of the midpoint and the y value, want jy soek om ons coördinaatvorm, nee? Okay, so a middle punt is I'm going to add together the x value of A plus the x value of C. En daai totaal gaan ek sê gedeel deur 2 to get the middle of it. Okay. Then at the y, or to get the y value, I'm going to use the same method. Get the y value of A and add to that the y value of C. En dan daai totaal gedeel deur 2. Okay. What I meant just now is some kids like doing it like this. Ek gaan dit nou hier uitvee. Hulle hou daarvan om dit in koördinaatvorm te hou. So hier is my kommapunt. En dan sê hulle XA plus XC gedeel deur 2 en dan AA plus AC gedeel deur 2. So you could have done that as well. Okay. Enig van die 2. Jy moet net onthou, if you did the first one that I did here, please remember to write it in coordinate form afterwards. As jy hom ons nou so doen, dan is hy al klaar in koördinaatvorm. Okay. Is julle reg? Kan ek maar uitvee? Ja. Kom ek skryf hom net vir julle mooi. Maak so. So, nee. Is net baie lelik geskryf. Alright. The last one, gradient. Gradient. How do we get gradient? Gradient is represented by a m, nee? In plaas van gradient sê ons mos m. So m is gelyk aan, hoe nou weer? Verskil in y op verskil in x. Nee, difference in y over the difference in x. Now people, I know it seems simple, maar wraggies waar, in toetse is daar mense wat dit omruil. Nee? If you put your difference in x at the top and the difference in y at the bottom, that's it soos verkeerde formule, né? Jy kry 0. Goed. Okay, now how do I get that? Difference, the word difference means minus. Nee. So jy kon gesê het, kom ons sê ons soek die gradient van AB. Dan gaan jy sê van die y-waardes van B minus die y-waardes van A over the x values of B minus the x values of A. Okay. Any questions there? Julle reg? Kan ek maar skip? Okay, klaar. En iemand anders wat nog skryf? Okay, now, those are the basic principles. Nou sal net gaan so 'n paar goedjies wat ek wil hê jy moet vir my onthou, né? The first thing is kan julle nog sien nou, ja. Okay, so the first thing is, if two lines are parallel, like we have here, they're not going to say the gradients are the same.
They will just show or indicate on the sketch that these two lines are parallel. They might ask you to work out the gradient of this one, and then from there on, they ask you something about this line. Nee, hulle sê maar die vergelyking van hom. So you have got to remember that when two lines are parallel, it means that the gradient of them will be the same. Okay. Goed, so dis die eerste ding daar wat jy vir my moet onthou. Then, as twee lyne loodreg is, if two lines are perpendicular, as twee lyne loodreg is, then the product, die produk, as twee lyne loodreg is, dan is die produk van hulle gradiënte -1. So meaning, kom ons maak sommer gou hierso. Gradiënt hierso is 3/4. Because that one's gradient is 3/4, it means that this one's gradient will also be 3/4. Okay, now, can you see that that line is perpendicular to this one? Nee? So, omdat hulle loodreg is, beteken dit, as ek die gradiënt vat van elkeen van daai lyne, and I multiply them, the product of them, nee? As ek hulle met mekaar gaan maal, gee hulle vir my -1. So, wat gaan die gradiënt wees van hierdie lyn? Sê maar. So, the gradient of this line would be -4/3. O, my donkie, kan julle dit onthou van verlede jaar? Huh? Sê gou vir my oukies, kan julle onthou of nie? Okay, kyk gou, hoe kom ek by daai 4/3 uit? -4/3. Ek gaan gou vinnig vir jou wys. Daai gradiënt, die een gradiënt maal die tweede gradiënt moet ons my gee -1. Nee. Okay, so this gradient which we had was 3/4. I don't know what that gradient is, but if I multiply, it should give me -1. So in 'n neutedop, die maklikste is, hierdie is 'n positief, so ek weet daai antwoord moet wees 'n negatief. Nee, to give me a negative answer. And then you always just multiply with a reciprocal. So omdat hierdie 3/4 is, weet ek gaan dit omruil, en dan raak hy 4/3. Is julle reg? So sê nou maar die een gradiënt was 1/2, dan gaan die ander ene wees -2. Want is half omgedraai, is mos 2/1. Nee. Okay, so if I had 5/2, then the other gradient would be -2/5. Verstaan julle? Is julle nou okay met dit? Marcus slaap alweer. You guys good? Good. The third thing that I want you guys to remember is swarte lyn. En soms praat ons van 'n mediaan. Hy halveer die basis van die driehoek. Dan moet ek net gaan my Engels onthou. Ek kan nie onthou nie. Waar is die Engelse boek? Engelse mense kan kom by die
So, it's median. And the onion is perpendicular bisector. And then bisector is in the So English is just median, right? Right. So when we have a median, it means that that base of the triangle, it just cuts in half. So as ek vir jou sê maar hier sou 'n lyntjie gaan trek. Ja, ek maak hom mooi. Daai lyk soos die helfte, né? Dan wys ek vir jou. So this is the midpoint. As daai die middelpunt is, then it means that that line would be the median, die swarte lyn. Okay. Then the next one is a hoogtelyn. Is it altitude? Engels? Nee. Waar's my Engels mense? Is it altitude? Okay, ek gaan nou weer daar kyk. Nou. A hoogtelyn. If I ask you how high is this building, nee? The angle between the ground and the building will always be what? No, the angle, the how many degrees? 90 degrees. Nee, anders gaan die gebou mos skeef staan en omval. Nee. So 'n hoogtelyn is altyd met 'n 90 grade hoekie. Okay. So hoogtelyn altyd loodreg op die basis. Okay. So ek kan vir jou, kom ons trek hom so. That green one. Yeah, it is altitude, yeah. Okay. It says in the English book, it says the altitude or height of a triangle is a line from any vertex perpendicular to the opposite side. Okay. You guys good? Engelse mense? Right, en dan die laaste enetjie is 'n kombinasie van hierdie twee. It's a combination of the two. It cuts in half and it cuts at a 90 degrees angle. So then it's a perpendicular bisector. Okay. Goed. So die woord sê hom gelukkig lekker vir jou. In Afrikaans, middel loodlyn. Hy sê hom lekker, hy sny in die middel en hy sny loodreg. Okay, so dis die laaste een. Middel loodlyn. Perpendicular bisector. Oh my hat. Is loodreg op lyn en sny in die helfte. Okay, ek kan nou nog nie vir julle huiswerk gee nie. There's stuff that I still wanted to do with you guys. So no homework, but I'll see you guys tomorrow.